alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da safiya. To, sorry, zan fara da bada haƙuri akan delay da muka samu. Na ce zan fara video on Monday but har an samu jinkiri na kwana uku ba tare da mun fara yin komai ba. So I'm so sorry for that. I was working on the board and so many things. Na so in samu allo ƙarami but na gaza. Ƙato na sama, so now I'm working on the stand da zan riƙa ajiye wayan da zan yi recording but amma sabida mu rage ɓata lokacin da ake ni deciding bari kawai in fara a paper. Kafin then in ma za mu fara a board ɗin then na samu stand ɗin da zan riƙa ajiye waya I think. So barkanmu da safiya. Ya karatun, ya makaranta. Da fatan dai ana revision an jajirce. Here is the board. Ya yi girma sosai ne shi yasa ba zan iya rubutu da shi a ƙasa ba. So ina working on the stand. Idan na samu stand ɗin later on sai mu fara amfani da board ɗin. But amma to avoid wastage of time sabida mu rage ɓata lokacin da muke bari mu fara aiki da shi a paper. So to bismillah. Kamar yadda muka tsaya a class ɗinmu na baya mun fara magana a set da objectives da notations na set da kuma definition. Amma mun san types of set. Classes ɗinsu kashi nawa suka kasu. Then later on na bari za mu shiga Venn diagram amma kafin mu tafi let me advise something small like this. Mu ɗan yi revision kaɗan. Kamar yadda muka ce a set can be defined as a collection of objects according to a well-defined common element or properties. Well-defined common element muna nufin well-defined. In aka ce well-defined abun da yake ana arranging nashi daidai da tsarin kowane kalan set. Set kawai tsari to daidai da kowane kalan tsari haka ake arranging. Kamar yadda na bada misali a aji muka ce a set of kitchen cutleries ba zai taɓa zama a ciki ka gan kuma kitchen utensils ba. Kuma ba zai yiwu a ce ma a set of clothes ba. Kamar yadda na ƙara bada misalin set of even numbers kaman even numbers. Mun gane? So shi ma is quite different from odd numbers. So we all know set. Mun gane? In haka ce set of even numbers daban yake da set of odd numbers. That is the well-defined yanda yake nufi anan akan tsarin kowanne. Sannan kuma kowane set yana da kalan nashi halayyan da nake cewa characteristics. I think is the halayyan set ɗin kowanne da irin nashi. Wannan halayyan set ɗin namu na farko nambobi ne buɗaɗɗu wanda za a iya raba su da biyu, za a iya raba su da huɗu, uku, gasu nan. Kuma nan odd numbers nambobi ne da ba za a iya raba su da biyu ba har sai an samu raguwa. Ba tare da an samu raguwa ba. Amin. Sai kuma na uku muna da prime numbers wanda to my surprise abin ya ban mamaki da na tambayi meye prime numbers kuma suka zama cewa most of the student ma a ce ba mu san prime numbers ba. So prime numbers su number ne da suke da factors. Abubuwan da zai raba su guda biyu kawai. Daga ɗaya sai ita kanta number. Kamar yadda aka yi defining a prime number is a number that has only two factors, one and itself. So shi ne kawai prime number. Kuma prime number in za mu ce one is not a prime number. Mun gane? One ba prime number ba ne. Prime number yana farawa daga two ne upward greater than or equals to two. Anan ake farawa. Sabida in ya fara daga two zuwa sama za mu samu nambobin da kawai suke prime numbers ne. Prime numbers da bambanci da odd numbers. Odd numbers ba za a kasa su da biyu ba tare da raguwa ba. Mun gane? They are not divisible by two ake cewa isn't it? So now ba za a iya kasa su da biyu ba har sai an samu raguwa. Su ne odd numbers. Shi ko prime number factors biyu yake da. Daga ɗaya sai ita kanta number one and itself. Like let's say two. Yanzu two me zai shiga two? Daga one zai shiga two sai kuma two zai shiga two. Kin gan mun gan muna da
numbers guda biyu kenan da su shiga 2, to 2 is a prime number. 1 and itself. Sai mu matsa 3. 3 is a prime number, which is 1 and 3, the factors. And kuma 3 again is what? An odd number, sabida ba za mu iya kasa 3 da 2 ba. In muka ce 3 divided by 2 zai zama mana 1 da rabi, 1.5. So in har ya zama 1.5, wannan 0.5 an ai raguwa ne. So definitely ba zai yiwu ba. Sai kuma mu matsa mu gani, sai kuma mene 5. 5 is a prime number and as well as an odd number. Prime number ne sabida ba wani number da zai shiga 5 face ɗaya da kuma ita 5 ɗin. 7 ma haka. Yawwa, to ga yanda za mu gane bambancin shi. Ita kuma 9. In ga prime numbers muna da 2, isn't it? 3, 5, 7, 11, which is what? Prime numbers, I mean. Prime. Set of prime numbers. So now, if I say odd numbers, set of odd numbers, we have what? Let's say, odd number, we have 1, it is an odd number. 2, it is an odd number. 2 by 2, 1. Oh no, 3. 3 is an odd number. Then 5 is an odd number. 7 is an odd number. And 9 is an odd number. Then 11. Here, muka duba prime numbers mu ba mu da 9. But amma a nan mun samu 9. Me yasa muka samu 9? Sabida 9 ba za a iya raba ta da 2 ba tare da an samu raguwa ba. Yanzu muka raba 9 da 2. 9 divided by 2 muna da nawa? 4.5. So 4 da rabi, wannan rabin ai raguwa ne, bai zama whole number ba. So in as long as there is a fraction attached to a number, that fraction is a remainder. Mun gane? In as long as ko da yaya ne, ba sai zan sa Hausan ba, ko yaya ne in aka ce an samu wani gutsararren number shine fraction a tare da number, to wannan fraction ɗin raguwa ne. So definitely it is not a whole number. So bai shiga ba. Shi yasa nan muke da 9, amma nan kuma fa ai in muka duba nan mun ce prime numbers, number da kawai suke da factors guda biyu ne, ɗaya da kuma ita kanta number. So amma 9 fa a nan za ki gan abin da ya sa ba mu sa shi a nan ba, sabida idan aka ce 9 yana da factor 9 gives, isn't it? Let me say gives 1, it is a factor to 9. Ɗaya zai shiga 9, sannan 3 ma zai shiga 9, sannan 9 da kanta za ta shiga 9. So kun ga nan muna da factors guda 3 ne. So wannan factors guda 3 ita ta cire 9 daga cikin prime numbers. Allah sa mun gane prime number. Na ɓata lokaci ne ina bayani akan wannan prime number sabida to my surprise ne gaskiya, I was shocked yanda na gane cewa ba mu samu prime numbers ba. Sannan kuma ɗan brief revision da zan yi akan notations and method of describing set da muke da shi. Method of describing set and notations na fara already tun a ajujuwanmu da muke zaune. Na gaya mana cewa set shi ana donating nashi da capital letters ne. Ko ina ka je set da capital letter ake bada shi. Sannan kuma muna da kala-kalan representation na set. Representation na set har guda nawa ma zan ce 3 basics. Muna da kala guda 3. 3 basic representation of set. So there are 3 basic ways of representing a set, namely muna da su guda 3 wanda ake musu suna da set builder. Akwai set builder, akwai roster or tabular, or listing method. Wannan roster ɗin, tabular ko listing da abu ɗaya ne. Shi kuma sai kuma the third one, rule method. So yanzu ciki insha Allah I will be writing it bit by bit sabida mu san yanda ake representing set. The set builder or properties form is described the elements of the set by referring to the common properties. This method of describing a set is called the set builder. Yanda suka ce set builder or property hanya ne na describing, na bayani akan elements or members. Kamar yanda na faɗa, element of a set of members, wa'innan abubuwan da suke cikin wannan curly bracket ɗin,
are the element. This 2, 3, 5, 7, 11 are element of this set. Let me call this set E. Set E. Na faɗa cewa capital letters ake denoting set da shi, and let me call this set B. So now in as long as muka ce wannan are what? Members or elements. Abun da ke cikin set A, members of set A are what? 2, 3, 5, 7, and 11, while members of set B are what? 1, 3, 5, 7, 9, and 11. So now, su wannan set ɗin ana representing nasu ne a set builder, ta ɓarayin da ake representing na set builder, element of the set, su suna nufin cewa common properties. Mun gane? Common properties. What are the common properties? The common properties of this set shine cewa property mu na wannan set A is what? Prime numbers. Property shine kawai prime number. Characteristics in shi kenan, halayyan shi kenan, prime numbers, nambobin da suke da factors guda biyu, ɗaya da ita kanta number. Amma nan set B in muka je cewa suka yi, ana builder method nake explaining, bari rubuta sabida kar builder. Is it how to write builder? Yeah, there's I think, builder. O, da wasu suna kiran shi property method or form. Wannan shi muke bayani, builder method or property form. So now shine yake bayani akan kamar yanzu in a builder method zamu iya cewa e.g. example. So now in a builder method zan iya cewa W, capital letter I said, I just give W so that for you to know say ba cewa dole sai A or B or C ba, kowane kalan alphabet zaka iya ɗauka, but amma make sure that alphabet is what? Capital letter. So now inside the curly bracket I will say that what? X given O ratio. What here is given X is the day of the weeks. The day of the week. Wurin ya ƙare mu, amma dai the day of the week nake nufi a nan. Let me close the bracket. Now it is a set. While Y, let me come back here and said Y is equals to, let me give another even numbers from what? Or between. Just mind the English, koya aka sa kai kokari ku fahimci cewa me ake nufi between 0 and 10. So this is the type of builder. Builder statement ne za a ba ku cewa set ɗin ga kalan halin shi, property shi kenan, characteristics nashi ko halin shi, abin da yake nufi. Nan na sa irin wannan method abin kai ya zo a yi muku ku gan X ratio wani abu, or X given X is kaza. Shit, sun dauke ta. X given X is wani abu haka, ko kuma nan ku gan an sa ba a sa X given X ba, ku tunanin ba abu ɗaya ba ne. Kawai ana nufin muku cewa builder method statement ne za a baka, kai za ka fahimci cewa me ake so a sa a cikin set ɗin. Yanzu let's take the third example. O in ce O, zan yi amfani da irin wancan abun sabida mu gane. O, Y, capital letter to be given set of what? X given X is what? Even numbers. Number and 0 is less than X. Sorry, bari in sa shi a tare. 0 is less than X less than what? 19. Do we see this? 0 is less than X less than 19. So definitely X, muka sa wannan kalan statement ɗin, yanda ake karanta shi ana farawa da alphabet ɗin da muke nema nan. An ce X given X, isn't it? X given X. So here muna da X is greater than 0 less than 19. Do we get it? X is even numbers, and X is what?
greater than 0 less than 19. In za mu maida shi irin wancan statement ɗin, za mu ce x is greater than 0, do you get it? Less than or equals to, less than or equals to 10. So mun maida shi exactly irin wancan statement ɗin na farko wanda aka ce between 0 to 9. So 0, x is greater than 0, that is between 0 and less than or equals to, ƙasa da ko daidai 10. Mun gane? So yanda ake reading kenan. Alphabet ɗin number na unknown ɗinka shi za ka fara faɗa. Kuma in ka fara wanda yake ɓangaren hagu zai zama less than or greater than, wanda ke ɓangaren dama zai zama less than. Shi sa muka ce x is greater than 0 and less than 10. Da fatan mun fahimci abin da ake nufi. Sai kuma second one suka ce rule method. Rule method ɗinmu shine a can na ce x is the days of the week. To in muka tafi bari in amfani da nan again. X rule method. Rule method. Sorry, sai kun yi haƙuri da rubutun na. Isn't it? Rule method. So in za mu yi amfani da rule method, idan muka dawo wannan w in namu, za mu iya koma a rule method mu ce w is equals to, don't forget whenever you are writing set, wannan curly bracket in kan mu manta da shi. Ban san yadda ma ake rubuta shi ba. Ni dai kawai ina ƙoƙari. Ka dai yi abin da ya kama da shi. Curly bracket. Sai suka ce is what? The days of the week. That is rule. Ba wani x given x, kawai the days of the week. Yanzu da wanda yi wannan da wanda yi wannan duk abu ɗaya suke nufi. Kawai kalar representation ɗin ne ya bambanta. Ɗayan an ce x given x, which is what? Builder method or property form. Da property shi ake bayanin shi wannan. Shi kuma wannan da menene rule. Kawai statement za a baka. Ko in ce za a baki, tunda I'm dealing with ladies here. Mun gane? Then the third one, here is the second one and here is the first one. Isn't it? So the third one is what? Roster, tabular, or what? Listing. Let me put roster, tabular, or listing. In muka ce listing, an san jerawa ne. Za mu iya cewa w, this is w, not something. W is equals to set of, me munan aka ce mana days of the week. Nan aka ce mana x given x. So here za mu iya cewa w is equals to Monday. Let me start the way I start week ba. Sunday. Oh, why? Monday. Tuesday. Wednesday. Isn't it? Then, but don't forget this comma is there. In dai kana sa set a listing ko after each and every element, bayan kowane member ko element na set, wannan abun sai ya fito comma. After Wednesday, then muna da Thursday. Isn't it? Then Friday. Then Saturday. Isn't it? Then we close what? The last one, no need. A na ƙarshe ba sai ka saka comma ba. Mun gane? Kawai sai dai ka kulle wannan curly bracket ɗin naka ka ci gaba da abin da kake. So I believe by so doing this or me doing this, mun fahimci abin da ake nufi. Why? A nan ce mana suka yi what? Even numbers between 0 to 10. What is an even number? Even number are numbers divisible by 2. Without what? Remainder. Numbers ne da ake iya raba su da biyu ba tare da an samu raguwa ba. Kuma anan da suka ce mana y, suka ce mana x given x
is what? Given number, even numbers between 0 to 10 or between 0 and 10. So 0 and 10 wani nambobi ne za a iya kasa su da biyu ba tare da an samu raguwa ba daga tsakankanin 0. 0 zai kasu da biyu, a'a. 1 fa, a'a. 2 fa, 2 is divisible by 2. 2 by 2 is equals to 1. Sai mu saka 2, 3 zai kasu da biyu, no, akwai remainder. 4 ba, 4 by 2 is 2. 4 ya kasu da biyu ba da raguwa, shin ga yana ciki kenan. Then third one, 5. 5 is not divisible by 2. 6 fa, 6 by 2, 3. Kin ga 6 ya rabu, ya shiga ciki. Then 7. 7 is it divisible by 2? No. Then 8. 8 by 2, 4. Kun ga 8 shi ma za a iya kasa shi da biyu. That is set of even numbers between 0 to 10. Do we get it? Yeah, our set of even numbers. Mun gane? Da fatan mun gane. In akwai tambaya, please feel free ku sa shi a comment section saboda in duba in gan abin da ake ciki. So kuma due to lack of my time da nake da, abin yana ɗan matse min, please make sure you use the email address to drop your questions or anything there. I will be answering them by God's grace, insha Allah. Ayyukan ne sun ɗan yawa, ba wai zama nake ba, amma dai I will squeeze my time, insha Allah, in make sure cewa mun samu mun yi abin da ya kamata. So now, sai suka ce mu ɗau darasi cewa take note, the element in 3 and the description in 1 and 2 are usually enclosed in curly brackets. Na riga na yi bayanin wannan. Wannan kawai ɗan revision muke yi saboda mu tabbatar da cewa mun ci gaba da abin da muke yi. So, na kuma yi bayani akan type of set, amma dai za mu ɗan yi revising kaɗan daga ciki. A type of set ɗin mu nan an ce mana under type of set muna da finite and infinite set, isn't it? So in har muna da finite and infinite set a type of set, so kamar yadda na faɗa muku cewa muna da finite and infinite set. Finite and infinite set abubuwa ne kala biyu. Mun gane? Finite abubuwan ne da za su iya counting, za a iya irga su. Mun gane? Suna da ƙarke, suna da limit. Kamar yanzu sai in ce if numbers of a set have a definite numbers, or if members or element of a set have a definite numbers. So in har suna da definite numbers, like days of the week kaman kwanakin sati, days of the month kaman kwanakin mako a wata, sati shine mako, sorry, kwanakin wata, then kaman days of the year, kwanakin year, or a decade, shekara 10, or a century, shekara 100, duka za mu iya irgawa. Mun gane? But amma cewa in aka ce mana finite, tabbas members of the set ɗin za su irgu. Mun gane? Amma idan aka ce infinite, in har kuka ji kalmar nan na cewa infinite kamar infinity ne, abun da ba shi da ƙarki, abun da ba zai irgu ba. Mun gane? Kamar yanzu example in infinite set shine sai muka ce mene set of natural numbers or counting numbers. Jeri na natural numbers or nambobin irga. Mu mun san cewa wa'innan nambobin are infinite, ba su da ƙarshe, ba za su ka irgu ba. Ko da za a ce mene decillion, number mai mene ziruka kusan guda 100. So da yaushe za ka zauna ka irga, ka samu ƙarshen wannan, but amma ka dai san number ziron shi ƙarshen 100, wannan na da ƙarshe, but amma ahead har yau babu ƙarshen number irga. Discovery kan discovery. Kowane scientist ya taso ko mathematician sai ya samo wata hanya daban da zai ce bayan wancan akwai wancan, bayan wancan da akwai wancan, kawai sai a kuma ba su notation. Da an ce ma kaza ana nufin kawai number mai zero kaza. Mun gane? Kamar yanzu sanda aka fara ba million, amma da aka taso sai aka ce akwai million. Shi yasa ma a kal ɗinmu aka bamu wannan exponential ɗin, aka kuma mai da number standard form. Saboda in har aka ce yau akwai million,
bari in koma littafin da nake amfani da shi. In har yau aka ce number babu shortcut za a sha wahala. To shi yasa sai ka ji wani ya ce kawai da an sa 1M ya zama 1 million. Mun gane 1B 1 billion. Sabida mene? Kawai ana notation ne sabida ba zai yiwu kai ta rubutawa ko da yaushe ba. 1000000 har yayi yawa. Like decillion. DCL suke sa 1 DCL. Ya za a yi mutum ya zauna ya ce zai rubuta 1 ya jera 0 guda 100 a paper. Ma zai ɗauka. Mun gane? So in har aka ce set of natural numbers or counting numbers, a type of infinite set ba shi da ƙarke. So I think waɗannan guda biyun ma kawai sun isa a cikin type of set. Mun gane? So amma in har za mu ci gaba kuma under type of set ɗin still za mu iya ciro wani abu categories na classes of set ko kuma abubuwan da set ya ɗauka. A ciki akwai equivalence and equality. Equivalence and equality are two different things. Ba abu bane iri ɗaya. Mun gane? Ɗalibai da yawa suna samun confusion, they are confused. Sukan samu damuwa akan ma'anoni guda biyun nan, equality and equivalence. Equality daban, equivalence daban. And identical. Identical ma shi ma wani abu ne. Ba ɗaya yake da equality ba, ba ɗaya yake da equivalence ba. Identical is quite different. So za a iya goge wannan tantama yauwa confusion, tantama da Hausa. Za mu iya goge wannan tantama da cewa kamar yanzu in muna da lemu guda biyu da mangwarori guda biyu. Mun gane? To wannan set ɗin ya zama is equivalent. Me muke nufi da equivalent yanzu? In aka ce lemunmu guda biyu ne set ɗin ɗaya, shi kuma ɗayan set ɗin muna da mangwarori guda biyu. Abin da ya sa ya zama equivalent, members of the set ɗin guda biyu ne. Mun gane? Yanzu let's say equivalence. Na yi ƙasa da shi ne sosai. Sorry ya ɗan yi blurry. Equivalence. And equality. So let me do with the equivalence first. In muna fara da equivalence. Equivalence na set. If set 1. If set have same element, same numbers of element. Ku riƙa kawai amfani da abin da nake faɗa. You can jot a note. Za ku iya yin note. Ko kuma kuna kallon note ɗinku na littafi da nace za ku iya rubuta according to your convenience abin da kuka gane. Ku yi note ɗin kawai a kan shi. So abin da ake cewa if members of the set are same. Idan members of the set ɗin mu iri ɗaya ne, so equivalence ya zama daidai. Kamar yanzu sai in ce set E. E is equals to 3, 2, 1. And set B is equals to 7, 8, then what? 9. So here we have how many elements are here in set A? We have 3 elements. And how many elements are here in set B? We have 3 elements. So in as long as these elements are 1, 2, 3 and here are 1, 2, 3, the set is said to be what? Is said to be equivalent. Equivalence. Do we get it? Wannan set ɗin they are equivalence. Mun gane? But amma shi ma equivalent, sorry ina sa sense. Na mai da shi baf. So now in har aka ce kamar yanzu shi ma sai in ce mu tafi kaman kitchen. Za ku yi girki. Wata za ta dafa shinkafa, wata za ta dafa let's say me ma ake measuring nashi shi ma da kofi. Wake. Wata za ta dafa wake. Sai yanzu sai a ce miki in kin shiga ki saka shinkafan nan kofi 3. Sai kuma next time
ko kuma wata a gidansu sai a ce mata in kin shiga yau za mu sha faten wake, ki dafa waken nan kofi 3. Gidanku ba ɗaya ba, but amma wancan ta dafa shinkafa kofi 3, ke kuma kin dafa wake kofi 3. Wannan kofunan yawansu nawa daidai, they are 3. So wannan cewa kin dafa kofi 3, ta dafa kofi 3, inda za ku haɗu a aji kuna labari, to wannan set ɗin naku set of abincin da kuka dafa is equivalent. A gidansu suna cin kofi 3, a gidanku kuna cin kofi 3, to wannan abin ya zama the set is equivalent. It's not equal, it's equivalent. Mun gane? Then, when we said the set is equivalent, mun riga mun gane, then sai mu ko a quantity kenan. Quantity. Quantity is equivalent in quantity ba is equivalent in number. Wancan rice ne, wannan beans ne, but amma the quantity aka ce kofi 3. Wannan ma kofi 3 to is equivalent. But amma sai kuma muka koma muka ce na faɗi definition ɗin shi. Equivalence. In har equivalence, duk yanda a maths kowane kalan littafi ne kuka gan wannan abu haka. Let's say equality. 1, 2 to sai a ƙara 1 ya zama 3. Layuka guda 3 a haɗe. Ba wai ɗaya sai ya fi ɗaya girma ba yanda nake rubutun ne. This is what equivalence. Then da kuka ga layi 3 yana nufin wannan set ɗin da wannan set ɗin halinsu ɗaya ne. They are the same. They are equivalent. But amma in muka ce they are equal, ba abin da zai iya sauyawa. Komai da komai nasu iri ɗaya ne. Mun gane? They are equal. Komai da komai iri ɗaya ne. Amma they are equivalent. Wannan set ɗin da wannan set ɗin suna sharing characteristics iri ɗaya. Cewa wancan kofi 3 na shinkafa, wannan kofi 3 na masara ko kofi 3 na wake, cewa yayi they are equivalent in quantity. But amma identically they are not equal. Mun gane? Da fatan mun gane, da fatan mun gane dai. So now sai kuma sai mu je mu duba equality. Equality, 2 sets are said to be equal. Mun gane? Set A and set B are said to be equal if the members or elements of the set are the same. Mun gane? Shi ne said to be equal. Amma a nan zan ba da example duk da dai na to ina ganin 1 period za mu riƙa amfani da shi da abin nan yanzu muna da 32 minutes saura 8 minutes. To bari in yi rounding up wa'innan kalan abubuwan. Next class gobe sai mu shiga Venn diagram ko kuma mu ɗan ƙarike revision namu na notations sai mu shiga Venn diagram upper class kenan. So now in here bari mu muku amfani da textbook ɗin da nake using. If wasu za su iya screenshot in suna aikin sai su gane me nake nufi. Here in muka zauna muka karanta da kyau za mu ga menene equivalence, za kuma mu ga menene equality, sannan za mu ga said to be identical. So kuma da kwai symbol ga sunan kala kala a ciki na equivalence ga yana, then na equality a yayin nan. Kamar yanzu bari kawai in karanta mana cewa suka yi. If 2 sets A and B are equal, then their elements are the same, irrespective of the order or arrangement. So, set C and set B, wannan na yi bayani. In muka ce set C yana da 1, 2 and set D or set B yana da 2, A, wannan set ɗin are equal. Quantity ɗinsu da numbers ɗin ciki. Mun gane? Quantity and size duka are equal. Sabida wannan 1 ne, wannan 1 ne, wancan 2 ne, wancan 2 ne. Irrespective of the arrangement. Ko da ya zo a gaba ko da ya zo a baya. Bari in yi rubutu a kan shi ma kaɗan. Na kasa ma buɗe littafin nawa. So now idan muka ce bari in ɗan yi rubutu kawai a nan sabida bari in koma sama gaba ɗaya. Idan muka ce set, let me give C is equals to 1, 2 and D is equals to 2, 1. In muka duba, this set are said to be equal.
iri ɗaya ne ko da ba arrangement ɗinsu ɗaya ba. Wannan muka ga 1 2 wannan 2 1 in as long as akwai 2 a nan, akwai 2 a nan, akwai 1 a nan, akwai 1 a nan, wa'innan set ɗin are equal. Ba sai na yi wani dogon bayani a kai ba, ina fatan mun fahimta. Then identical, bari in sa equal, equality. This is equality. Then the third one is identical. Identical. So set are said to be identical if the quantity, quality, and the arrangement are all the same. So nan za ku iya karanta a hankali ku gan me nake nufi. Ni na kawai bayani ne. So amma identity na set shi ma abu ne daban. Mun gane? So two set are said to be identical. Set guda biyu, tsari guda biyu suna zama identical a ido ma in ka gan su iri ɗaya ne. Mun gane me identical yake nufi. Ba za ka iya bambance kaza da kaza ba. Mun gane? So let's say set E is equals to 1 2 3. Na ɗan ƙara ne kar ku zama confused, zan iya sa guda biyu kawai amma ban so su zama iri ɗaya ne. Then set F is equals to what? 1 2 3. In yanzu na zo aji na rubuta wannan set ɗin, na rubuta wannan set ɗin, ba za ku iya bambance mun wanne ne set A kuma wanne ne set B ba. Wanne ne set E kuma wanne ne set F ba, saboda mene? They are identical. Zan iya cewa set A and set, kowanne zan iya kiran shi da wani set ɗin saboda 1 is first year, 1 is first year, 2 is second year, 2 is second year, 3 is second year, 3 is second year. No matter how the number it is, ko da 100 ne zan ce 100 is here, 100 is here, 20 is here, 20 is here, 33 is here, 33 is here. I'm just doing example. Kar ku sha wai nambobin sun canja ne. Kawai bayani nake yi. Mun gane da misali a haka. So wannan shine sai a ce set ɗin ya zama identical. Kamar yadda muka sani equality, za mu iya cewa C is equals to D, isn't it? C is equals to D. Wannan shine sign of equality. Da fatan mun fahimta. Ina sa ran mun fahimta. Inda tambaya, feel free to ask me through my mail. So now after that kuma muna da null set under definition of set. Null set or empty set. Mun gane? Null set or empty set. In muka ce null set or empty set abu ɗaya muke nufi. Null set, set inda babu komai a ciki. Empty set, set inda babu komai a ciki. To shi ma bari in sa muku then you can read on it. Yawwa to, null set or empty set, da fatan mun gani. So I will explain. There are where there is nobody in the classroom, a sanda babu kowa a cikin aji, like after school hours, bayan karatun aji, or during the holiday ko lokacin abin nan hutu, the classroom is empty. Haka ne? Bayan kun tashi makaranta ko lokacin hutu ai babu kowa a cikin aji at that time, a wannan lokacin. So we refer to it as an empty or null set. Muna bada shi as empty or null set. Set in babu komai a ciki. Babu kowa, babu komai. So now let's say empty set yana da notations kala biyu. Idan ka gansu ka san empty set ne. A set to be empty, idan muka gan notations mu curly bracket ɗin mu guda biyu haka, babu komai a cikinsu. So wannan set ɗin is empty. Kawai in ka curly bracket ɗinka. Mun gane? O empty set ana notation nashi, ana denoting nashi da wannan 0 akai intersecting. Shi ma na san nayi bayani a aji. Amma wannan in muka yi haka ya zama psi. To na set haka ne sai aka ja daga dama zuwa hagu. Kawai in kai 0 za ka yi haka. Like a sign of warning. Irin ba a yi. To wannan is empty, babu komai. Empty set kenan. Mun gane? Muna amfani da shi ne wurin enclose in a bracket. Hence za mu bar shi a haka ko kuma shi ma ɗayan mu sa shi a ciki. Za mu iya barin shi empty ko kuma mu sa shi a cikin curly bracket ɗinmu
duka a call empty set. Kada ka gani a wani littafin ka ji ba daɗi ko ka yi tunanin ba daidai ba ne, duk abu ɗaya ne. So later on za mu yi magana, in our next class zan magana akan subset and supersets. Bayan nan za mu yi comparability of set, yanda ake nuna su sun yi kama da juna, a yi ɗan comparison. Universal set kamar union na riga na yi bayani. A universal set muna da shi ne under set theory, shi kuma union muna da union under Venn diagram. Mun fahimta? Sai kuma set of set. Father and children kenan ko? Yawwa. Then power set muna da power set. After then daga power set sai mu tsalle mu tafi direct zuwa Venn Euler diagram ɗinmu. In muka tafi operation on set, to a operations ɗinmu ne da su set. Za mu yi bayani akan union, intersection. Please read on it. In muka yi bayani akan union of intersection, union and intersection, za mu yi magana akan subset. Za mu yi magana akan difference, complement. Duk za mu yi magana a kai. I think this is going to be all for today. Have a nice day and make sure you watch this one. Then I will advise you, if you are done with this, please click that button. Whenever I upload a video, za yi alerting naku. Akwai wani ƙararrawa a ciki. No need to subscribe. In kun yi subscribing da abu ɗaya, in ba ku yi subscribing da abu ɗaya, saboda channel ɗin ba wai zai zauna har abada ba ne, balantana in ce a riƙa subscribing. But amma a sa wannan alaman ƙararrawan, saboda da na sa bidiyo in ka ɗauka kana buɗe data, zai nuna maka cewa an yi uploading bidiyo a channel ɗin da kake amsan notification. So sai ka je ka duba. Allah ya sa mu dace. In kuma mutum na so ya downloading ne, sai ya shiga ta Bitmeet. Ko kuma ta nan in ka ji kana kallo, sai ka yi sharing nashi through Bitmeet. In ka yi sharing through Bitmeet, you can be able to download it saboda future use. Za ka iya ijewa a waya. Da fatan mun fahimta. Da fatan za mu yi ƙoƙari mu fahimci abin da aka karanta. Allah ya ba mu ikon fahimta, ya ƙara mana fahimta kuma gaba ɗaya. Assalamu alaikum.